நம்ம Zumba sessionல பார்க்க போறது low intensity lower body workout. எல்லா லேடிஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா லோவர் பாடியில் நிறைய வெயிட் போட்டு they wanted to reduce a lot. ஸோ அதுக்கான ஒர்க் அவுட் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் செக் வித் தி மியூசிக். என்ன நேர்களே, இந்த ஜும்பா செஷனில் லோவர் பாடி ஒர்க் அவுட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட சேர்ந்து ஒரு டிப். ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு வந்து முக்கியமான தேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர். ஸோ நீங்கள் நாள் பூரா தண்ணி குடிப்பீங்க, அது நீங்கள் வார்ம் வாட்டராக நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் ரொம்பவே நல்லாவே தெரியும். அண்ட் இதோட சேர்த்து கிரேப். ஸோ வீக்லி 3 to 4 days நீங்கள் கிரேப் ஃப்ரூட் ஃபார்ம் இல்லை ஜூஸ் ஃபார்மில் எடுத்துக்கலாம், which gives lots of iron and calcium. ஸோ லேடிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிப் பெயின், இந்த லோவர் பாடியில் மூட்டு வலியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் இல்லாததுக்கான வர ரீசன் தான். கால்சியம் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு. ஸோ கிரேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரிச் இன் அயர்ன் அண்ட் கால்சியம் இருக்குது, which is very useful for ladies. So hope this tip was useful to you. See you soon in the next session. எடுத்துப்பீங்களா, வளர்ப்பீங்களா, எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அதை ஃபேஸ் பண்ண சொன்னால் அதையும் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்களா, அதையும் பார்க்க மாட்டீங்களா, கேட்டால் உங்களுக்கு சொசைட்டி ஏதோ சொல்லுமா, அண்ட் நாங்கள் வெளியும்